Dear viewers, in the video let us prove that r power omega is connected in product topology. So இதை நம்ம prove பண்ணலாம். Okay, so problem என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to show that r power omega is connected in the product topology. Already last video என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, r power omega is not connected with respect to the box topology, not connected னு prove பண்ணோம். இப்போ we are going to prove that in a product topology this r power omega is connected. அப்ப இதுக்கு சில theorem we are going to use. Okay, so recall some of the theorems. Recall எதெல்லாம் recall பண்றேன் அப்படின்னா, number one finite product of finite product of connected sets is connected. Okay, so in the theorem we already பார்த்திருக்கோம். A finite product of a connected set is connected. Number 2, இன்னொரு theorem என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, suppose x is homeomorphic with y, homeomorphic கூட வேண்டாம். So I may have that suppose x is connected, capital X is connected and f from x to y is a continuous continuous function. Okay, surjective. Okay, continuous function such that surjective okay, such that I am having that f of capital X which is equal to y, that is f is onto continuous function. Okay, then capital Y is connected. So this is another theorem we are going to use. இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம்னா, this r power omega is connected அப்படின்னு proof பண்றது. சரி, மூணாவது இன்னொரு தியரத்தை நான் படிக்கிறேன். That is, if A is connected, if capital A is connected, then A closure is connected. Okay, so these are the three theorems we are going to use in our proof. R power omega is connected with in a product topology proof பண்றதுக்கு இந்த மூணு தியரத்தையும் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, now let us go to the proof solution. Okay, given r power omega ங்கிறது என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், this is a set of all sequences an, okay, where an belongs to r for all n belongs to natural number n. Okay, this is a set given r power omega with product topology.
இப்போ நான் r power omega வந்து connected னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ to prove r to the power omega is connected. Okay. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let m be a natural number. Let m be a natural number, be fixed. இப்போ நான் என்ன பண்றோம், define a new set. Okay, that is called, I call that it to be something called am. This is a set of all sequences. I call this is an belongs to r to the power infinity r in r omega. This is a set of all sequences in r omega such that an which is equal to 0 for all n greater than m விட பெருசா இருக்கும்போது எல்லாமே எனக்கு 0 0 0 0 இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான சீக்வன்சஸை நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ am ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா this is of the form this is which is equal to set of all sequences a1 a2 up to am வரைக்கும் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். மற்ற இடம்லாம் ஃபிக்ஸ்டு 0 0 0 0 0 0 0 0 இருக்கும். Okay, collection of all this, and note this a1 a2 am எல்லாம் 0 இருக்கணும்னு அது 0 இருக்கலாம் 0 இல்லாம இருக்கலாம். பட் am க்கு அப்புறம் am plus 1 am plus 2 எல்லாமே கண்டிப்பாக 0 தான் இருக்கும். So collection of all those type of sequences collected to be am. Okay, so for any fixed m belongs to natural number we can define am. Note that this am is homeomorphic with am is homeomorphic with r to the power r finite dimensional space. இது எப்படி சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒரு மேப் நான் டிஃபைன் பண்ணணும்னா அது டிஃபைன் பண்ணலாம் சார். it is defined by like this, which is am ல இருந்து we can go for r to the power m by எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் t of am ல உள்ள எலிமெண்ட்லாம் இப்படி இருக்குமா. அப்போ I call it to be this is a1 a2 am அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா 0 0 0 0 0 0 இருக்கும். That is defined to be the first m tuples. So a1 a2 am for every this fellow a1 a2 am 0 0 0 0 0 0. This fellow belongs to, for every am we can define t is a mapping from am to rm. Clearly it is easy to இதுதான் எனக்கு homeomorphism. Okay, it is easy to see this t is bijective and bicontinuous. Okay, therefore this is a homeomorphism. Then the homeomorphism enna அப்படிங்கறதையும் I have given explicitly, and we know that this r power m is connected. This r power m is always be connected. Yeah, அப்படினா this is because of finite product. Okay, since r is connected, okay, being a finite product of connected sets, இதுக்கு r connected இருக்கிறதுனால we have this r to the power m is connected. Correct? ரொம்ப simple. R connected, therefore r power m is connected because r power m is a finite product. So, since
since this AM is homeomorphic with this AM, which is homeomorphic with R power M, R power M by this theorem. இது நான் முதல்ல என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த இது யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Finite product of a connected set is connected. அதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், it is a homeomorphism ஆக இருந்ததுன்னா then the range space is also connected. நாங்க homeomorphism னு சொல்லிட்டேன். Therefore AM is connected. AM is connected. இது connected ஆகும். Okay. So for each M, thus for each M belongs to natural number n. Okay. We have constructed AM is connected. Okay. Check. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put I call this is to be R infinity. This is called to be R infinity. இது யாரு அப்படின்னா you collect all those elements AM where M belongs to natural number. Okay. இல்லைன்னா அழகா எழுதுனா இப்படி M equal to 1 to infinity. So that is equal to M equal to 1 to infinity. So you take all those unions of this. Then note that this fellow யாரு 0ங்கற சீக்வென்ஸ் இருக்குங்க, 0ங்கற சீக்வென்ஸ் இது யாரு 0,0,0,0,0,0 போயிட்டு போறோங்க. This fellow belongs to AM for every M belongs to natural number. நீங்க எந்த M கொடுத்தாலும் இந்த 0,0,0,0ங்கற கான்ஸ்டன்ட் சீக்வென்ஸ் வந்து எதுல இருக்கும், AM ல இருக்கும். எல்லா AM ல இருக்கும். A1 ல இருக்கும், A2 ல இருக்கும், A3 ல இருக்கும், எல்லாத்துலயும் இருக்கும். Okay, that is this AM such that n belongs to natural number n is a family of connected subspaces having a common point. என்ன பாயிண்ட் 0. அப்போ union of all connected subspace வந்து connected ஆக இருக்கும் provided it has a common point. Okay, so this is a family of connected subspace having the common point 0 இருக்கிறதுனால this implies that union of all AM is connected. இது ஒரு தியரம். ஓகே, இந்த தியரத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன். by theorem this fellow is connected. Okay, அப்ப இது கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா we are having this R to the power infinity is connected. இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது வரைக்கும் நான் இன்னும் R ஒமேகா சொல்லல, R power infinity மட்டும் தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். R power infinity is connected. Now we claim that another this R to the power infinity closure which is equal to R omega. So this is the theorem we are going to. இப்போ நான் இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, R power infinity closure which is equal to R omega அப்படின்னா R power infinity connected ஆக இருந்ததுன்னா we know that then R to the power infinity closure is also connected. Okay, by theorem. So we have used this theorem. Okay, A connected implies A closure is connected. அந்த தியரத்தை நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன், R infinity is connected னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். Then R power infinity closure is also connected. Now we claim that this இந்த R power infinity closure இருக்கு இல்லையா, இதுதான் R omega அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அப்படின்னா அது சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா that is to prove every இது சொல்ல போறேன், that is R infinity
closure which is equal to r omega அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா of course we know that this value is always be true. Okay, what is this? R power infinity closure which is always be a subset of r to the power omega. இது எப்பவுமே தெரியும். இது always. Now we need to prove the converse part. Okay, conversely. Okay, the converse. So let us take an element in here. Inga irukka pora r power omega la. So let a, okay, a அப்படிங்கற ஒரு sequence. இது எப்படி இருக்கும்? This is a sequence a1, a2 divided a. This fellow belongs to r to the power omega. R power omega la நான் ஒரு element எடுத்துக்கேன். Now we என்ன proof பண்ணனும்? To prove this a belongs to r infinity closure அப்படின்னு சொன்னோம். இதுதான் சொல்ல போறேன். இத சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படினா that is every open set containing a must intersect r power. Every open set containing a இந்த aங்கிற சீக்வென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, containing a must intersects யாரு? r power infinity. r power infinity இது open intersect பண்ணு. every open set containing a must intersects r power infinity அப்படின்னு சொன்னோம்னா then we can show, then that is equivalent to saying that r a belongs to r infinity closure. கரெக்ட்டா? அதாவது நான் இத சொல்லணும், a belongs to r infinity closure னு சொல்றதுக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன்? every open set containing a intersects r infinity அப்படின்னு சொல்ல போறேன். That is enough to show என்ன சொல்ல போதும் அப்படினா every basic open set containing a intersects r infinity. அதாவது ஓபன் செட்டுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்ல, பேசிக் ஓபன் செட்டுக்கு சொன்னாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, சரி நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா take let uங்கிறது வந்து யாரு அப்படின்னா this is a product of all, I call it to be un. Okay, n equal to 1 to infinity be a basic open set in product topology. அதான் ரொம்ப முக்கியம். product topology containing a contain பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு பேசிக் ஓப்பன் செட் எடுத்து that is the a ங்கிறது யாரு? I call it this is a1 a2 divided. Okay, so this implies that a ங்கிற எலிமெண்ட் எதுல இருக்கு? u ல இருக்கு. So this implies that this ai belongs to ui for every I belongs to natural number. நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் a1 வந்து u1 ல இருக்கும், a2 u2 ல இருக்கும், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். Okay, see this is the basic open set. Since u is a basic open set, since capital U is a basic open set, okay, there is capital N belongs to natural number n such that I can say that this un which is equal to capital R whole space for all n greater than or equal to capital N. capital N ஓட பெருசா இருக்கும்போது இது எல்லாமே வந்து என்னது? ஹோல் ஸ்பேஸ் ஆக இருக்கும். இதோட சிறுசா இருக்கும்போதும் ஹோல் ஸ்பேஸ் இருக்கலாம், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை.
ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே இந்த un எல்லாமே ஹோல் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் த பேசிக் ஓப்பன் செட். அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, and note that is இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this fellow is of the form that is u1 cross, okay, அப்படியே வர cross u capital N, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணோம், r cross r cross r இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நோட் தட் இதுக்கு இடையிலையும் எனக்கு r இருக்கலாம், கிராஸ் இருக்கலாம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா எனக்கு என்னது, ஒரு ஃபைனைட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மீதி எல்லாமே எனக்கு r, அதுதான் இந்த கேபிட்டல் N எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, கேபிட்டல் எனக்கு அந்த சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே r. ஓகே, அப்போ இந்த சைட்ல இருக்கிறது எல்லாம் u1 u2 u1 u2 un எடுத்துக்கிட்டேன். and note that this u1 may be equal to r இருக்கலாம், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே எனக்கு என்ன இருக்கும், ஹோல் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட்ஸ்ல இந்த ui can be equal to whole r for some I is less than n. less than n இருக்கும்போது கூட r இருக்கலாம், எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, so we are having, since u is a basic open set, we are having this case. Okay, now consider the point. Consider the point. என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, x அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த x அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, this is equal to a1 a2 a capital A. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா என்ன பண்றேன், 0 0 0 0 0 0 போட்டுக்கிறேன். and note that this a1 a2 an லாம் இருக்கா, இதெல்லாம் இதுல இருக்கும். முதல்ல this value belongs to u1 cross u2 cross up to cross un, இதுல பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா r தானே, r r r r, ஏன்னா 0 எல்லாம் இதுல இருக்கும், r ல இருக்கும். 0 வந்து r ல இருக்கிறதுனால this is like this. Okay, so this is equal to product of all ui, I equal to 1 to infinity, that is equal to u. Okay, and note that is, நான் ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கேன், x ன்னு ஒரு பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் எதுல எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டேன், u ல இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் n எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிறேன், மற்ற இடத்துல ஃபுல்லா 0 0 0 0 போட்டேன். therefore consider this point clearly. this x அப்படிங்கிற fellow எதுல இருப்பான் அப்படின்னா u ல இருக்கும். ஓகே, but by the definition நான் என்ன எடுத்துக்கேன், this xங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்னா this a capital N ல இருக்கும். கரெக்டா பாருங்க, an வந்து அப்படியே டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், இங்க இந்த டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் am அப்படிங்கிறது முதல் m கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து எலிமெண்ட்ஸ், மற்ற இடத்துல ஃபுல்லா 0. அப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், a capital N. அப்ப a capital N னா collection of all a1 a2 a capital N, மற்ற இடத்துல ஃபுல்லா 0. so that is the theorem. அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், this fellow, but x must belongs to capital A, and capital AN which is a subset of union of all an, where n equal to 1 to infinity. This is equal to r to the power infinity. அப்ப என்ன அர்த்தம், this implies that x வந்து எதுல இருக்கு, u லயும் இருக்கு, and x belongs to r to the power infinity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this implies that u intersection r to the power infinity which is non-empty. அப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம், that is every basic open set containing a intersects r to the power infinity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this implies that a belongs to r to the power infinity closure. முதல்ல a எங்க ஆரம்பிச்சோம், it was started with let a belongs to r to the power omega ன்னு ஆரம்பிச்சோம். then we proved that a is belongs to r infinity, hence we have shown that r to the power r power omega which is a subset of r to the power infinity closure. Okay, so but obviously இது எப்பவுமே true, என்னது r power
infinity closure which is always be a subset of r power omega. அப்போ அதையும் நான் இங்கே எழுதிட்டுமா. So this is always be a subset of r to the power omega. Hence r power omega which is equal to r infinity closure. Okay, since r power infinity is connected, r power infinity closure is connected. So this implies that r to the power omega is connected. Okay. And note that நாங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கேன். That is r power omega is connected in a product topology அப்படி மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன். Then now we can prove this is a theorem ஆவும் prove பண்ணலாம். அது எப்படி prove பண்ணலாம் அப்படினா suppose, so we can give a problem, another problem, that is suppose let problem என்ன prove பண்ணுவோம் அப்படினா let x alpha, okay, such that alpha belongs to some j is be a family of connected space. Let capital X, which is equal to product of all x alpha where alpha belongs to j. Okay. Given with, let be given with product topology. Then capital X is connected. So this is the theorem we are going to prove. But நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்க ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறது இதே தான், பட் ஆர் ஒமேகா இட் இஸ் அ பர்டிகுலர் கேஸ், அதுக்கு நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இதில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணது அதுதானே. ஸோ we have proved that r to the power omega is connected in a product topology proof பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் let us prove the general statement. Okay, if x alphas are all connected subspaces ஆக இருக்குன்னா then the product of x alpha is always be connected with respect to the box topology அப்படின்னு நம்ம proof பண்ணோம். Okay, thank you.